Weg uit Europa, focus op Holland en het komt goed. Maar intussen reist Wilders de wereld af. Vooral naar Amerika. Waarom is hij daar? Wat doet hij daar? En met wie spreekt hij? Verslaggever Sylvia Brents zoekt het uit. Deal with the man, the legend, Geert Wilders. With me now is Dutch lawmaker Geert Wilders. He is facing jail time now in the Netherlands. The foremost hero, the foremost truth teller of our age, Geert Wilders. In 4 maanden tijd is hij al 4 keer in Amerika geweest. Geert Wilders. Op internetfilmpjes is te zien hoe populair hij is. Maar wie zijn deze fans? Wie steunen hem? We gaan naar Los Angeles, waar Wilders afgelopen zondag is. Want hier krijgt hij een prijs. De Heroes of Conscience Award. Hij is hier de held van het geweten. Vindt ook Steven Goldberg. Hij is een van de ruim 250 mensen die is uitgenodigd om bij de prijsuitreiking te zijn. I think it's important to support people like Mr. Wilders who are taking a courageous stand and telling the truth and risking his life doing so. Goldberg mag naar binnen, maar wij niet. We waren uitgenodigd, maar op het laatste moment is de uitnodiging ingetrokken. No access tonight. Geen toegang. De mensen die per tafel tot wel $25.000 betalen om Wilders te zien, mogen we niet filmen. Waarom niet? We vragen het een dag later aan de organisatie. You would think that a country with freedom of speech, freedom of press is so important that we would be allowed to be there. Well, you have to remember this is not a public event. This is a private event. And so right of privacy is also a freedom that you have to take account of. That we are under no obligation to let anybody in that we don't want to attend this event. And the Reagan Library is at liberty, because it's a private institution, not a public institution, is also at liberty to do that. So I don't think your point holds in this regard. But then you think there's something to hide? Well, people can think what they want. Het publiek van Wilders wil niet gefilmd worden, maar bij Steven Goldberg zijn we wel welkom. Waarom is hij fan van Wilders? We're very seriously affected on 9/11 in the United States, even though that was years ago. Europe seems to be affected much more dramatically. I'm also somebody who's involved in advocacy for the state of Israel. And of course Israel is very much under threat of Islamic radicalism. So I appreciate Wilders addressing the issue, I think, very honestly and very clearly. It's a war against us all. We all are Israel. Refugee camps, even if there was no conflict with Israel, are just humanly horrible. They're so overcrowded. And you have 14 to 25 people living in a space. There's no place for children to be there. No streets, there are little alleys, no trees, nothing. انت بتقدر تسكن هنا تقدرش لانه المواقف صعبة هنا والواحد اذا وقف قاعد هنا عطول بتلمس قبل ما يضرب الصاروخ بيبقى متلمسين لانه كل ما يضرب الصاروخ بتشقق الحيط. قذيفة من فوق دخلت على الشباك بعدين كسرت كل الشبابيك والدار انحرقت.
ليش هم كسروا أغراض، كسروا لعبة، لسه في كتير أغراض ساعوا كله رميناه على الزبالة، والأواعي رميناها على الزبالة، بنشحت من دور الناس أواعي للباس، وحتى الأكل اللي بناكل فيه ريحته غاز ومش راضيين نصيب أواعينا وهينا لابسين غاز. لو تشموهم أواعينا خلي اليهود يجوا ويشموا أواعينا ويشوفوا دارنا. كل ما نيجي نتحمم في الدار نيجي نعمل نيجي منشوف الريحة كلها كتلاتنا كتل. هاي الأواعي شوف ها ما لمناهم مش غير شم غاز. ايش بدي اسوي؟ حتى نظارتي اللي ابويا جاب لي اياها ما فرحتش عليها، حتى الاسوره اللي امي جابتها الحلب الخواتم ما فرحتش عليهم. كيف بدي افرح عليهم والعقد وهداك؟ كيف بدي افرح على اغراضي انا؟ نفرح على اغراضنا بايش؟ يعني اطفالنا مش عارفه تعيش ولا احنا عارفين نعيش، يعني عيشه ايش بدي اقول كلها خوف ورعب، عايشين في الخوف والرعب. انا بروح المدرسه كل يوم بسمع الطخ، انا بخاف من الطخ حتى بصير راجف راجف لما اشوفه. This is what has been fired on this neighborhood. This is a civilian neighborhood. There are no soldiers here. There are no military installations here. This is strictly harassment to get these people to move away from the border so that the Israeli tanks can move at will. They want these people cleansed from this area. It's that simple. And it's a way to get people to be humiliated and destitute again. In Gaza you can see also the extent of house demolitions, much more extensive than in the West Bank. Whole neighborhoods have been demolished. Hundreds of people do not have any houses anymore because they are next to settlements or next to the border, which is of course a clear violation of humanitarian law. People have no chance to get their personal items out. They have no chance to call for help. And this is far away from most media outlets. You are amongst the very few journalists who have even seen this. European or American journalists who have even been here because people are afraid to come or it's too hard to come. Wat we nodig hebben is liefde om te komen tot vrede wensen. We zijn allemaal mensen. Haat en repressie, een ziektes die geen einde kent. We rennen voor macht, faam en geld op een wereld rood van geweld. Onzichtbare vijanden en illusieve helden. Mijn broeders en zusters, vaders en moeders, kinderen van vandaag en morgen. Verwelkom onze nieuwe held, vrijmetselaar in bloed en vlees. Dat is al slavernij, waar de profeet 1400 jaar geleden naar verwees.